Bonjour, auditeurs haïtiens dans la diaspora et partout captant de nous. Nous saluons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a remarqué, moun qui habitué suivre l'émission ça avec nous, on a remarqué aujourd'hui, il y a un paquet de changements qui fait. Premier changement, aujourd'hui, c'est samedi matin. Généralement, nous pas présenté dans samedi matin. Deuxième changement, c'est que aujourd'hui, nous gagnons un intervenant qui pas parler créole. Parce que livre Kembe tout à cause de un pile un mot qui rentrait dans exposé à livre Kembe terme technique donc il a fait intervention en anglais. Troisième changement, c'est que moi-même généralement on connaît comme présentateur, mais je dis à moi pas présentateur, moi interprète. Donc un pile changement pour aujourd'hui, mais nous espérer que n'a prêté toujours dans objectif HAMA qui c'est éduquer peuple là parce que peuple là il pas qu'à mourir s'il y joue une éducation. Je dis à nous parler de diabète et n'a présenté où intervenant jeudi à c'est Ricky Panfil et moun qui a posé question jeudi c'est moun nous connaît déjà, c'est directrice fondatrice organisation qui c'est Brenda Normil. Nous voulons saluer tous les deux et nous souhaitons bonne audition. Merci Daniel, merci. Moi très content encore pour moi là avec vous et moi connais moi prends rôle au matin mais nous connaissons tout rôle que vous jouez ou fait bien. So moi rôle là mais je parle anglais parce que vous connaissez comme ça moi plus confortable mais moi très content de ce que nous mettez exposer ça pour communauté haïtienne qui comprendre qui ça diabète là et puis bien. So, nous très contents que nous ayons Ricky Panfil avec nous. Bon, moi, Ricky, perfect. So, welcome, Ricky. Welcome. Tell us a little bit about yourself. Everyone knows that you'll be speaking English, but we would like to definitely know who you are and what you do. Hi, everyone. Happy Saturday. My name is Ricky Panfil. I'm a diabetes nurse practitioner. I currently work at Brigham and Women's. I've been a nurse for about 10 years now and a nurse practitioner for almost 2. Diabetes is something that's very near and dear to me only because, you know, over time, I start to see, you know, so many people suffer with diabetes, especially our own people. And I feel like, you know, it's very important to educate so you have the information that you need to hopefully prevent it, manage it, or treat it better. So today, hopefully, we can give you a little bit about what diabetes is about, how to manage it, how to prevent it, and how to move forward. Okay. Moi, c'est une nurse practitioner, j'ai son infirmière et je travaille dans Brigham Women's Hospital, dans Boston. Je dis à nous à parler de diabète parce que diabète là, nous en pile, monde souffrir de lui-même, spécialement monde pas moins yo, monde haïtien moins yo, ça fait mal en pile. Et espérer que je dis à nous pourrons parler de diabète là et différents types de diabète et une façon que nous pourrons gagner information sous présentation sous bagay ça yo. Awesome. To start off, generally, can you just tell us, Ricky, what is diabetes? So diabetes is a disorder in which the body does not produce enough insulin or respond normally to insulin. So this causes abnormally high levels of glucose in your body. Donc, diabète là qui s'allie, c'est un problème, c'est un désordre, ça veut dire un problème, c'est que c'est le corps où il pas produit quantité éléments ça qui est l'insuline ou bien il pas produit du tout insuline. Et ça vient faire que quantité de sucre dans sang les vient augmenter et c'est ça qui crée le diabète là. And you know, some folks may think that, you know, diabetes is just one thing, but can you explain to us the three different types of diabetes and just a brief overview of the 3 different types of diabetes? So there are 3 different types of diabetes and there's multiple subtypes. But for all purposes of this conversation, we're going to stick to the 3 most common ones. So there's type 1 diabetes where your body does not produce any insulin. There's type 2 diabetes where your pancreas produces some insulin.
some insulin, just not enough. And then there's gestational diabetes, where that happens during pregnancy. Ok, diabétique là, il y a plus que 3, mais nous avons focus sur seulement 3 ou seulement. Il y a une qui est diabète type 1, c'est le que corps pas produit insuline même. Et diabète type 2, c'est le corps produit une quantité, mais qui n'est pas suffisant pour le corps. Et il y a l'autre qui est gestationnel là, c'est un diabétique ou gagne le hormone enceinte. Thank you. So there clearly are, like you said, many subtypes, but the 3 that you stuck to are the most common for us to understand. But for diabetes itself, sometimes, folks can think that diabetes is just, controlling what you eat, and then it's just focused to the pancreas. But can you go over the different effects that diabetes can have on the body as a whole? So as a whole, if your diabetes is not well controlled, it can lead to multiple complications, such as kidney failure, cardiovascular disease, nerve damage, blindness, hearing loss, and then commonly we see a lot of amputations where you lose a toe or a foot, sometimes your leg, only because these are how, these are complications that, if your diabetes is not well controlled, these can happen. So it's our job, and it's my job, I take it personally, to educate you so it doesn't lead down that road, because I've seen people with all these complications, and I can tell you firsthand that they're, miserable. They wish they had the information earlier on, or they wish they managed their diabetes. So hopefully, for this purpose of, educating you, you understand that, these are complications that, does not discriminate. It can happen to you. And, later in the presentation, we'll show you some pictures, but we're not here to scare you, but we just want you to, obviously understand that these complications can happen. Nous gagnons complication diabète, ça veut dire le cycle, ça nous le cycle ou bien diabète là, il n'est pas bien traité ou bien il n'est pas traité, il peut venir par un pile complication. Une complication ou qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on ne doit pas travailler encore. Ou bien on doit avoir un problème un problème cardiovasculaire, ou bien on peut venir aveugle, ou bien on ne doit pas même tendre bien encore. Et il y a des bagages qui sont graves tout, côté que qu'on arrive à couper partie encore, couper pied, couper les orteils. C'est ça fait ce job nous pour nous capables parler ou informer sur complications diabétiques que en pile on va joindre l'autre photo que nous allons montrer. Mais ça qui est important encore c'est que li pas fait distinction de pièces monde. Ça qui arrive n'importe monde. En pile monde, le arrive dans situation côté que yo pas ouais ou bien yo perdu une partie encore à cause du sucre là. Yo senti yo misérable, yo senti yo triste, yo senti ça fait mal parce que yo pas d'information ça yo à temps. Awesome. Thank you so much. And then, we talk about the complications, but there's also a side to it as well as understanding the numbers, right? So can you tell us what a normal blood sugar is? When someone is checking their sugars, what is a normal blood sugar? So a normal blood sugar for someone without diabetes is less than 140. A fasting blood sugar is just a period where, you don't eat or drink. People without diabetes is between 70 and 100. Now, with people with diabetes, their normal fasting is between 80 and 130. And then when they're eating throughout the day, we want it less than 180. That's our goal. Question c'est qui le sucre normal, qui ça un sucre normal. Une sucre normal sans que ou pas gagner diabète, c'est aller 140. Mais si vous gagnez ça les souffert jeune, ça veut dire pas manger ou al fait test sucre là, normal il doit de 70 à 100.
mais si que li aller au-delà de ça, ou bien là, on peut commencer à considérer que li pas normal. And when we talk about, blood sugars, sometimes when I know primary care doctors are screening folks for diabetes, they sometimes do a test called the hemoglobin A1C. And, my father, we were screening him for diabetes, and I was trying to explain the hemoglobin A1C is that, like, you could eat well, but how long can you explain to us in terms of the lab, the hemoglobin A1C itself? How long does it track your blood sugars over time? And what is that lab? What is hemoglobin A1C? So our amazing Haitian community can understand that. Okay. So hemoglobin A1C is an average of your blood sugars over a 3-month span. So if your blood sugars are 200, 300s, we're going to know that because your A1C is going to be a little bit more elevated. And it gives us an idea of how you're managing your, obviously your blood sugars. And then two, sometimes it tells us if you've progressed to diabetes. Before you get there, sometimes you're in a pre-diabetes stage. And that stage is between 4 and 5.6%. All right, that's pre-diabetes. And then there's a range that goes from 5.7 and 6.4. That says to us that, so normal is between 4 and 5.6. And then pre-diabetes range, you're between 5.7 and 6.4. Now, that's pre-diabetes. Now, the second you progress past the 6.4, you've progressed to diabetes. And for us providers, it gives us an understanding of how you're doing, how you're managing your blood sugars over a 3-month span. And then it tells us where you are, if our regimen is working, or have you progressed to the place where, all right, you need probably insulin, or, if we need to make adjustments to your regimen to get you a lot lower. So our goal is less than 7 for people who have diabetes. People who without diabetes, we like to keep them less than 5.7%. Question c'est concernant hémoglobine A1C. Vous connaissez le ou allant faire test pour sucre, il y a contrôler sucre. Le plus souvent, il va faire test ça qui est l'hémoglobine A1C. Hein. Donc, question c'était qui ça lié? C'était premièrement hémoglobine A1C, hein, c'est une mesure pour capable mesurer quantité sucre ou gagner dans sang pendant une période de temps. Et c'est ça que fait, ils ont utilisé une forme statistique. Donc, résultat, ils produit sous forme de moyenne. Donc, ils disent moyenne, ça a déterminé que si vous pas un diabète, si vous prédisposé pour un diabète, et si vous avez un diabète. Là, pas un diabète, il moins que 4. L'on prédisposé pour un diabète, li entre 4 à 5. Et l'on disposé, on considère ça comme un monde qui a un diabète, li plus que 6, qui plus que 7. Donc, objectif, moun kap traité moun qui a un diabète, yo doit kembe A1C moins que 7. And then over time, one added thing, Daniel, is helping folks understand that over time, the hemoglobin A1C can have them show that over time, and usually 3 months. Yeah. C'est un average, c'est une moyenne, son espace de 3 mois, you contrôle. Exactly. Awesome. So now we talk about ranges, we talk about complications, but sometimes folks don't even know that they have diabetes, or it comes on so quickly. Can you tell us what are some signs and symptoms of an elevated blood sugar? Like if your blood sugar is high, what are some signs and symptoms that an individual could be experiencing if their blood sugar is too high? Okay. So when your blood sugar is too high, oftentimes, as you mentioned, you may not even know. There's certain signs such as increased urination, increased thirst,
increased hunger, weight loss, fatigue, blurry vision, or slow healing wounds. Most commonly, people have the increased thirst and increased urination and hunger. Those are usually the signs that you see, and then there are later signs. But for the most part, those are the signs that you may have it, but it can also be other things. I don't want you to think that, if you have, increased thirst, maybe you're dehydrated. But it's very important to get screened when you do have these symptoms to know if you do have diabetes. Ok, ma question c'était qui symptômes qui permettent ou capable découvrir que ou c'est un monde qui fait diabétique, qui fait diabète. Donc réponse c'était une série de symptômes c'est premièrement ou capable gagner ou capable vinn pipi en pile. Ou ka ouais que ou vinn pipi plus que ordinaire jonte qu'on habitué pipi ou pipi souvent. Ou capable rete tout c'est ou sent tout soif souvent, de temps en temps ou soif envie boire de l'eau. Et il est capable tout, et c'est au grand goût de temps en temps. De temps en temps, on envie de manger un bagage, au fin de manger, ou au grand goût encore. Donc, il dit ça, c'est une série de symptômes, c'est une série de signes qui capent pour montrer que vous faites diabète. Mais il précise tout que ce n'est pas toutes les fois où vous gagnez un bagage ça pour courir à l'armée pour dire que vous faites diabète. Il est important pour que pour capable aller suivre le docteur et bien test, ces tests sont capables de confirmer que vous faites diabète ou non. Awesome. And so we go the high, that was high when someone knows that their blood sugars are elevated. So what are the signs and symptoms that someone can tell if their blood sugars are too low? So too low, and typically we think too low is probably less than 70. That's what we consider too low. So too low for us is, if you're having sweating, chills, confusion, dizzy, difficulty concentrating, lightheaded. Sometimes you lose coordination, tired. So these are symptoms that your blood sugar may be a little bit low. Question, c'est non seulement ou capable gagner sucre, tant que ça que tu parlais avant yo, mais parfois sucre gagne doit venir bas. Nous connaissons bagage son question d'équilibre. Il reconnaître et sucre là li bas c'est le qui moins que 70. Et question qui symptôme ou ka gagner, leur gagner sucre qui est trop bas. Mais sucre qui est trop bas ou capable souffrir avec confusion, ou capable gain difficulté pour concentrer, ou capable gagner une série de petites têtes fait mal, ou capable tout manquer ça que les coordination, ça veut dire pas qu'à prendre équilibre ou bien l'op marcher. Ça yo sont série de symptômes qui montrent que sucre capable trop bas. And sometimes I'm not sure if you mentioned sweating as well. Yeah, en plus fois tout, ou capable rester ou sentir ou suer. Ça c'est un autre symptôme qui montre que sucre li bas. Trembling as well. Ou trembler tout, ou sentir corps trembler. Donc ça c'est un symptôme qui montre que sucre bas. And I want to add that both of these, high and low, they both can lead to obviously hospitalizations. They can lead to you being admitted to the hospital because if it's too high, then obviously it can put you in a coma, right? Mm-hmm. And then if it's too low, you can get unconscious, fall, and that can also put you in the hospital as well. So these are both issues that people struggle with. Either they're too high or too low, depending on how they're managing the diabetes. But they often need to understand that, it can also get severe. I just mentioned some of the more lighter symptoms, but it can also lead to coma or possibly death. Yeah, nous voulons ajouter que pour capable comprendre, li pas seul sucre là, li gen doit trop haut, li gen doit trop bas. S'il trop haut, li son problème, s'il trop bas, son problème tout. Donc bagay yo li doit rester en équilibre. S'il trop haut, ou ka tomber dans coma, ou ka aller vraiment en difficulté, ou ka même mourir, mais s'il trop bas tout, li capable bon en pile l'autre problème tout. Donc ça qui est important, c'est que c'est pour nous rester avec sucre la carité en équilibre pour li pas ni trop haut ni trop bas parce que nous nan yo capable de créer problème et yo capable de causer la mort. Thank you for that detailed explanation and going a little bit deeper to help our folks understand the seriousness of managing diabetes.
But with the management of diabetes, we talked a little bit about, signs, symptoms, and, understanding overall what it means. But when it comes to our lovely Haitian cuisine, we're Haitian, we love Haitian food, we eat it all the time. There might be some things that we find as a staple in our culture. Can you give some dietary recommendations, just a brief overview of some dietary recommendations that you can share directly with our Haitian population? Maybe some things that they might not be aware of when it comes to their diet and their food consumption. So I'm going to be honest with you. It's hard, right? Because I'm also Haitian. I love my food. I love my food. Um, but, I stress to, especially Haitian, it's all about portion control, right? And understanding that, some of the things that you eat, it has carbs, right? And those carbs can be broken down into glucose, right? Um, so limiting the amount of rice that you eat. Rice is very big in our community. We eat a lot of rice, so limiting the rice that you eat. Some people love spaghetti. Some people love beans. There's a lot of foods in our culture uh, that are delicious, but they have a lot of carbs. So it's important to kind of limit the amount of that you're eating, limit the amount of juices, limit the amount of sodas. If you're drinking juice 4 times a day, probably do twice a week. Because the thing is, you can't take delicious food from Haitians that enjoy it, right? So it's very important to try to find a balance, right? Don't overdo it. Portion control what you're eating. If you enjoy certain foods, happy to have it every other week. We're not trying to completely take away, some of your favorite foods, but you need to understand that it's portion control, and that there's a lot of foods in our culture that has carbs. It's not just hey, I just put too much sugar in my coffee. No, that's not it. There's a lot of foods that contain carbs, and that will affect our blood sugars. C'est question c'était concernant qui sort à suggérer moun manger le yo fait sucre ou bien le yo fait diabète. Intervenant te dit li doit honnête avec nous, c'est que lui-même li c'est haïtien, il remet manger haïtien, mais genre pile monde remet manger haïtien. Il dit question c'est pas une question de manger, mais c'est de qui quantité ou doit mettre l'eau à manger parce que c'est quantité qui est aussi important. Parce que haïtien nous devons reconnaître que on sait de manger, yo gagné hydrocarbures là-dedans yo. C'est ça manger ça a une potentialité pour yo transformer en sucre dans le système, on le tomber dans le système, et ça ne fait que sucre capable d'augmenter. Et tu gagnes par exemple ou gagne du riz, c'est limiter quantité ou à manger. Gagne spaghetti, nous connaissons limiter quantité ou à manger. Il y a un peu l'autre produit qui gagne un carbohydrate ça yo. C'est son question de limiter quantité. C'est pas seulement penser oh mettez trop de sucre dans le café non bien dans le gym et puis ça c'est problème sucre, mais c'est la quantité à manger pour limiter. Et puis tout il parlait de bon c'est ça seulement. Est-ce qu'on m'a dit? Yeah. No, that was great. Daniel Lukubi, tout bagay. That's really helpful for us because I know a lot of times, you hear folks say, I'm cutting everything out. I'm not eating this, I'm not eating that. And it's not, like you said, it is hard, Ricky. It's hard for people to do that. So thank you for emphasizing that it is portion control. Can you, where we're on portion control though, because, when we have our plate of rice, the mountain, there's like this mountain. Can you explain like what you mean by portion control? Because that might be a little bit difficult for folks to understand, but can you just put a little bit of emphasis on portion control? So a little bit of portion control. So if you're used to filling your plate up with, say you have a round plate and you're used to filling it up with a bunch of rice, right? So portion control, say about the size of my palm here. Okay. How about, instead of filling up the whole plate or half the plate, how about just a palm size amount of rice? Portion control, right? And then throughout the week, instead of eating it every day, maybe do every other day, maybe twice a week. Portion control. You don't need to, overdo it.
because the more you do that, the higher you drive your blood sugar, right? We're not completely taking away the foods that you like, but we're just asking you to meet us in the middle and portion control exactly what you eat. Don't overdo it. Don't eat, rice 3 times a day, okay? And then if you're eating rice, I would say probably about my palm size as far as how much rice you should have on your plate, okay? And then mix it up with fruit, with vegetables as well. That also helps. Healthy choices. But like I said, I can't tell you, listen, you can't eat this completely at all. What I can do is tell you, you know what? Start with portion control. And then hopefully you can add healthier options to your plate, and then kind of go from there. Oui, c'est une question genre difficile pour comprendre, dans le sens que Haïtiens, nous aimons manger du riz et nous bien dit un gros chapiteau du riz pour nous mettre dans l'assiette pour nous manger. Et ou bien précisons chapiteau, nous connaissons même plat du riz. Intervenant dit, c'est toujours ce même principe philosophique là, c'est contrôler quantité ou manger. Il dit, au lieu de mettre un gros chapiteau du riz dans l'assiette ou bien ou si tu manges du riz 3 fois par jour, il dit, ou qu'à mettre du riz dans l'assiette qui lâche plat même. Et là, ça lui dit, ou qu'à accompagner lui avec l'autre produit. Il dit, au lieu de manger du riz 3 fois par jour ou bien chaque jour, manger du riz 3 fois dans une semaine. Il dit, pas vraiment de changer la vie ou complètement retirer manger ou te qu'on manger, mais c'est contrôler quantité manger ou manger réduire la quantité et puis laisser pas ajouter l'autre bagaille qui pour accompagner l'autre bagaille qui est capable healthy tant que légumes etc. Awesome. Thank you for that. A little bit more detail for our mountain lover of rice, because I am someone who does that sometimes, and I am slowly moving away from that because although I'm healthy, I definitely don't want diabetes. So thank you, Ricky. Now, there are different types of medications we know that can help treat diabetes. They're oral drugs, they're pills, but we find that insulin, and I'm sure you and the work that you do may find that insulin is a little bit more harder to manage. Especially because it's, you're pricking yourself and so forth. So can you, as we display the insulin, different types of insulin, can you just tell us how the difference between like a draw-up insulin and an insulin pen is utilized, starting with the regular standard types of drawing up insulin, and who would then qualify for an insulin pen? All right. So with there's various types of insulin. All right. So the standard way, old, I would say, is drawing up from a vial, and you have a syringe. You draw back, and then on the syringe, there are little lines where you pretty much, drop the amount of insulin that you need. Look, as the picture shows. That's the old way. That's how things have been done for many years. And then recently, over the years, they came out with the insulin pen. The insulin pen is just what it says. It's a pen with a needle at one end, and then you have a dial where you can dial to the number of units of insulin that you need. And then the red button is where you push down to administer the insulin to yourself. More convenient. It's a better way of pretty much administering insulin. The problem with the vials is that sometimes, and even for me, when I first started, it's hard to actually see the numbers on the syringe. It's hard to draw back and actually get that accurate number. Where the insulin pen, you just put a needle at the end of it, dial it, and give yourself the insulin. It's very accurate, it's very efficient, and it's very easy to use. And not everyone qualifies for it, unfortunately, because they're more expensive. But oftentimes, if you tell your doctor that it's very hard for you to use the vial, sometimes there are ways that they can give it to you, give you the pen instead of the vial. All right. Question c'était concernant médicaments pour diabète.
Intervenant te dit, bon, nous connaissons un pile médicament dans le sens gagné que ou ka prendre en bouche, gagné tant qu'on comprimé et gagné ou capable faire injection. Yo te focus sur médicament injection qui c'est insuline injection, mais il y a deux types d'insuline injection. Il y a c'est l'intervenant parler de c'est old, c'est ancien genre ça qu'on fait longtemps traditionnel insuline non ou seulement venir avec un vial et puis pour un seringue fourrer là-dedans et pour aller quantité de insuline et pour pomper dans le corps et puis that's it. Mais il y a une autre façon qu'on y est là, qui est un genre plus moderne, et il estime que non seulement le plus moderne, il y a plus exactitude dans la quantité d'insuline qu'on prend. Qui genre le c'est une insuline qui forme en plume. Il y a une aiguille même genre tout, mais au lieu qu'on râle, tant que le gens va faire dans traditionnel là, parce que les organes n'est pas exact, qui côté bar là, ou capable bar là bien, ou seulement virer tête là, ou programmer quantité, ou le prendre. Et là, on finit programmer, et puis juste peser bouton rouge là, et puis insuline les décharger dans le corps. Donc, malheureusement, tout le monde pas qualifié pour lui-même. C'est docteur ou si vous sentez que ou sentir plus confortable avec, ou qu'à parler avec docteur ou sous ça parce que c'est beaucoup plus cher et il va déterminer si que lui-même l'a changé son gain la voye sur insuline plume ou bien soit prêté sur insuline injection. And also, I want to add that, insurance plays a factor into it as well. Yeah. Il y a dit tout, ou connaît assurance tout, gagner une influence sur bagay ça. Différents types d'assurance ou gagner, ça peut déterminer si que ou a besoin d'insuline plume non ou bien si c'est l'injection a toujours été. Donc faut penser avec assurance surtout parce que il joue un facteur dans choix et tout. Wonderful. And going back again to complications, you explained some complications of diabetes that are internal in our bodies, but you did talk about diabetic foot ulcers and neuropathy. So diabetic foot ulcers and neuropathy. And can you just explain why neuropathy can cause someone to then develop a diabetic foot ulcer? And we can definitely put some pictures onto the screen of these pictures that explain or show how bad a diabetic foot ulcer can get if your blood sugars are not controlled. So if your blood sugars are not well controlled, as I mentioned earlier, there are many complications, and one of the complications is nerve damage, where you have numbness and tingling. And what comes along with the numbness and tingling is if, for example, if you get a cut on your foot, you may not feel that cut. And it gets worse and gets worse, and then it gets infected, and then it gets to the bone, and then ultimately they have no choice but to amputate your foot. Obviously, this is after, trying to, do, tons of treatment and preventative things to, obviously delay that. But this is an example where, when you don't feel your foot because of, the diabetes, affects all those nerves, right? So this patient, may have had a cut or, ignored the fact that, okay, you know what, I'm not going to take my diabetes serious. And then it got worse. And then this developed. And then it just got worse and worse. With diabetics, we stress that you should often see a foot doctor as well, especially if you're a diabetic. You should always constantly have annual foot exams, only because these can happen. And before they get worse, as these pictures display, you want to make sure that you manage your diabetes prior, that you assess your foot, and then hopefully we can prevent these things because these only get worse. Question, c'était concernant l'heure ou pas bien gérer diabète ou sucre ou quand vient arriver gagner ça que les malins dans pied. Question, c'était comment qu'a expliquer un monde qui arrive gagner malin dans pied, comment qu'a expliquer comment ça dangereux.
Mais yo expliqué, intervenant expliqué, à cause de souffrir d'une maladie qui est neuropathie, une maladie côté que vous pas senti nerf encore, ça vient fait que l'organe est maligne dans un pied, ou pas senti, il pas fort mal. Et en pile fois, l'on n'est pas fort mal, ou pas occupé lui, ou juste, il pas nuit. Et pendant le pas fort mal là, c'est senti ou pas senti, mais il continue à fort mal dans le corps, il continue à ravager le corps. Et là, ça connaît là, là où décide de prendre un docteur pour lui, et là, ça, il est obligé dans la situation pour qu'il soit retiré pied, couper pied, et après, il fin faire un pilote essai pour essayer de sauver. Ça fait, il dit comme ça que si vous souffrez avec sucre et vous commencez à voir quelques petits bagages paraître dans le pied, même si vous pas senti, il n'est pas douloureux, mais vous devez ouais docteur avec lui. Parce que vous capable de venir dans le côté que les vins obligés à couper. Il dit, leur souffrir avec un sucre tout, parce que bagay ça ka vin fait que ou vin senti, ou vin anesthésie dans partie et ça yo, qu'il faut pas sentir. Il dit que ou doit toujours ouais un docteur pour pied. Une fois par année au moins pour capable checker ou pour est-ce que pied ou pas développer quelques malignes même là ou pas senti li. Thank you. Thank you so much. And, Daniel, we want to just explain too that we don't say these things to scare anyone, but it's truthfully, this is what, this is how bad it can get. And this is why, going all the way back, Daniel, if you could explain, avoiding the complications of some of these diseases really does start with having a primary care. You have to have a primary care because the hemoglobin A1C that Ricky talked about earlier, checking the hemoglobin A1C, setting you up with a foot doctor, setting you up with a diabetes specialist or an endocrinologist, all of those things, all of those referrals will come from a primary care. So that's why we like to, on all of the live streams that we do for HAMA, is to really explain the importance of a primary care. Your primary care is a doctor who's your gatekeeper, and it's important to establish that care so that you're screened for some of these diseases and it can be caught earlier on so that you don't end up developing complications that look like this. Brenda ajoute que li doit préciser avec nous. Photo sur ce là yo, nous pas mettre pour capable faire peur. Mais nous mettons pour nous capable motiver pour nous faire comprendre que qui genre problème sur classe ou pas gérer bien li ka vinn très très mal. Donc on besoin mettre ça dans tête, c'est pas pour nous théoriser ou mais c'est pour nous capable faire ou prendre conscience de qui ça qui arrivé. C'est ça fait recommander que tout le monde nous t'a doit gagner un médecin de famille, soit aux États-Unis il y aurait les primary care ou bien sur dans l'autre pays tant qu'au Haïti il y aurait les médecins de famille. Ou bien toujours un docteur parce que là que ou gagne abnormalité ça yo cap développer dans ou même si pas prêter attention mais docteur a gagne temps comprendre yo, li gagne temps interpréter li et li gagne temps ka décider si pour le voyo ouais un docteur pour pied, si pour le voyo ouais un docteur un interniste, si pour le voyo ouais un spécialiste qui dans domaine que ça va développer pour complication. Il est toujours important pour capable gagner un primary care ou bien pour capable gagner un médecin de famille ou pour capable gagner un docteur personnel. Yes, indeed. And as we wrap up, Ricky, do you have any final remarks, any last minute things that you want to say that we might not have covered, or anything you want our Haitian community to know? So a couple of things I want to say. Diabetes is something that can be controlled. Okay. It can be prevented. And if you have it, it's not a death sentence. You're not going to suffer from some of these complications if you manage it like we tell you to. As your doctor, as Brenda mentioned, it's important to have a primary care doctor because they're the gatekeeper. They're going to help you manage this thing. And, oftentimes, if they can't manage it, you can always see an endocrinologist or request to see an endocrinologist, especially a diabetes expert such as myself. Only because sometimes, primary care providers, they don't know all the medications, right? They know a few. But endocrinologists, we study meds that,
some people don't even know about and that are out there. We know all those meds. We know, sometimes, regimen, we can tailor your regimen so that it's perfect for you or it matches you. Not that the primary care provider cannot do that. It's just that sometimes an endocrinologist can do a little bit more as far as managing your diabetes. Oftentimes I get questions such as, I hate pricking myself. I hate, checking my blood sugars. There are devices now that you can attach to your skin where it's continuously monitoring your blood sugar. And all you got to do is either turn on your phone or take a monitor and scan it over that device. And it can show your blood sugar. Sure, there are ways to make it a lot easier for you. There are ways to prevent it. But the goal of this is just to kind of give you a general overview on diabetes. There's many parts to it, but for the most part, we want you to understand that, listen, it's something that could be prevented. It could be managed effectively if you take it serious, take your meds, be compliant. I think the biggest problem I see is that people are not compliant. They're not taking their meds. They're not taking their insulin. Be compliant. They're still eating as if they, don't have diabetes, or they're still eating as if, these complications may not happen to them. But I told you before, these complications do not discriminate. And when it happens, it happens. Okay. And my goal today is to hopefully bring some awareness so that you can hopefully take hold of it, either prevent it or manage it effectively. And then, obviously seek the information. As we mentioned earlier, it's important for you to establish care with a primary care provider because they're the gatekeepers, right? And then also screening. Everyone gets a yearly physical or every couple of years. Screen. Have them check your A1C and see where you are. But be aware of it, that it does exist. It does affect millions and millions of people around the world, and the numbers continue to grow. But do your part, do your due diligence, and take hold of your health. And that's what I wanted to make sure I accomplished today. D'accord. Pour remarque finale, intervenant, il te pose une question pour lui, en fait, faire une remarque finale. Il m'a dit que ça t'a dit à la dernière minute. Il dit, bon, diabétique, là, ou maladie sucre, là, si vous gagnez, c'est pas la fin du monde. C'est que, il dit, premièrement, il est capable, ou qu'a fait prévention pour lui, pour pas gagner, ou bien si vous gagnez, ou capable de contrôler lui. Il dit comme ça fait important pour que la prévention ou suivre manger, qui ont mangé, etc., ça est capable de protéger. Et plus encore, la prévention, tout, ou gagner docteur, médecin de famille, ou ça les primary care là. Parce que lui-même tout, lycée, ça lycée à l'avant-garde. C'est lui-même qui a bien contrôle situation, la fait check pour tout le temps. Et ça fait, il dit, ou même, ou besoin sûr que, ou aller, ou gagner un primary care. Parce que, premièrement, il doit contrôler, il doit tout détecter, et il doit connaître qui est pour le référer. Il dit, primary care, c'est parce que nous disons pas connaît comment pour traiter, non, mais par exemple, il va venir plus compliqué, il faut qu'il y ait un endocrinologiste. Parce que, il y a un peu d'informations, primary care l'arrêté de manière générale, mais endocrinologiste, ça lui-même, c'est ça lui-même, il était de manière spécifique. Il y a plus de détails, et ça fait relayer nos spécialistes, il y a plus de détails, il y a plus de stratégie que il a intervenu dans le domaine diabète là, si que le docteur là estime que nécessaire pour le voyer, ou même. Ça, lui-même. Ça qui est important, ou même ou besoin collaborer. Il y a des gens qui ne pas collaborer. Ils ne pas prendre médicaments à l'heure, ou bien ils ne pas prendre du tout, ils prennent leur volet, ou bien ils continuent de manger n'importe genre. Ça qui est important, si vous avez sucre là, ou gagner contact avec primary care et puis ou collaborer. Une collaboration ou faire consultation générale chaque année. C'est seulement une consultation générale que le docteur a checké tout ça gagné et qui ça cap développer. Il y a des gens qui font n'importe 3 ans, ils ne vont jamais aller faire consultation générale. Donc ça c'est l'important pour qu'il y ait en alerte, une façon que pour capable gérer mettre diabétique là sous contrôle. Et il parlait tout de on a fait de device, on a fait de petites machines pour qu'à mettre en bas pour vous, qui contrôle directement, qui contrôle directement, adapté sur téléphone, qui a contrôlé qui niveau sucre,
pendant à fonctionner et puis dépendamment de niveau à l'a injecté pour compte lui il y a un pile bagage machine matériel qui est capable de contrôler bagage ça. Et c'est ça qui est important pour deux collaborer et puis mettez-vous en contact avec le docteur ou pour capable bien contrôler le sucre là pour sucre là pas bien contrôler ou même. Amazing. Well, thank you, Ricky. It was a pleasure of having you. We would like to let everyone know to be sure to follow us online on Instagram and Facebook at My HAMA Health. Also, our website is written right at the bottom of our screen, myhamahealth.org. We're also on LinkedIn. And don't forget, if you're on YouTube, just to get a reminder of these health education series that we host, usually monthly. You can subscribe to our YouTube channel so that you're not missing anything that we are doing. On our website, we also do have an email list. You can feel free to send us a contact with your email, and we can add you to our email list if you feel like that's the best way of contacting you. We thank you for listening to us this morning. We hope that you share this video with your friends, family members, even patients, Haitian Creole speaking patients, our doctors, NPs, PAs, providers, endocrinologists, PCPs. If you guys are having issues, helping your patients understand, this is a great overview video on diabetes management to help your Haitian patients understand better. So Daniel, I'll let you do those closing remarks in the Haitian Creole language, and we wish you guys a happy Saturday. Merci Ricky, c'était un plaisir pour nous être avec vous et nous apprenons un peu le bagage de exposer aujourd'hui. Et nous voulons rappeler tout auditeur qui attendent nous que nous avons plusieurs plateformes que vous êtes capable de joindre nous sur Facebook, vous êtes capable de joindre nous sur YouTube. Et donc si que vous gagnez ou besoin de joindre plus de ça nous déjà offert et de ça nous a offert tout, là sur YouTube vous gagnez droit à abonner. Et l'abonné, on est toujours capable d'alerter de la fait présentation. En plus encore, nous demandons une autre bagaille pour partager l'information ça partager avec amis ou partager même docteur qui doit partager entre eux-mêmes parce que c'est une façon pour que un pile monde capable de gagner information Donc restez checker plateforme et puis partager et nous capable nous connaître au moins une fois par mois nous faire une présentation concernant la santé que vous capable remet ou capable apprécier. Et pas oublier tout, visiter le website là qui c'est myhamahealth.org. Donc c'est un website côté que vous avez besoin de tout bagage concernant HAMA. Merci et à la prochaine. Bye bye. Bye everyone.